abusua yɛma kwababa Chroma TV GH. Woyɛ new to the channel abusua bɔmmɔden sɛ ɔbɛsubscribe. Abusua asɛm a yɛbɛka ho asɛm yi nso sɛ yɛwie a asɛm a yɛbɛka no so kyerɛ w'adwene ne hu w'adwenkyerɛ ɛfa nsɛm a ɛkɔ so wɔ Ghana anaasɛ MPP amanyɔkuo mu. Abusua ɛyɛ Miracles Aboagye ɛna te sɛ waka nsɛm bi a nsɛm a ɔkae no abusua mu dɔ paa yɛ deep. Abusua ɛyɛ sɛ sisi ade yɛkɔ so MPP party na yɛ Kennedy Agyapong keka nsɛm ɛtoto mframa ɔtoto nsɛm ɔtoto gya ɛwɔ MPP party no mu no ɛkeka nsɛm bi making allegations na deɛ ɛkeka ho no ana ama NDC foɔ no nso ɛne other political parties no nso ɛna ano ɛkasa ba MPP nsɛm a ɛkɔ so MPP mu ɛkeka nsɛm no bi ka ho na Miracles Aboagye tena hɔ sa no sɛ daabi ɛsɛ wɔtumi defending the party no ɛmfa ho sɛ wɔne Kennedy Agyapong ɔno no wɔ Bawumia camp ɛna Kennedy Agyapong ne Bawumia na ɛpɛ ɛmfa ho ne nyinaa yɛ party baako nti asɛm bi a ɛbɛkɔ so biara sɛ wɔtumi defend na wɔn nyinaa asɔ Kennedy Agyapong nsɛm na wɔreka nim ɛsɛ MPP ɛrebuli Kennedy Agyapong anaasɛ Bawumia no ne camp ama Nanado support Bawumia ma ne ebuli Kennedy Agyapong ne other candidate a wɔn ne Bawumia ɛpere no Miracles Aboagye sɛ ɛnyɛ saa na ɛte ne nyinaa ɛnyɛ nokorɛ na Miracles Aboagye defendee ne nsɛm gyina ne ground gyina ne stance ɛmfa ho ne deɛ wɔn a ɔne wɔn ahyia mu wɔka deɛ ɛma ɔma illustration sɛ yɛka bully a sɛ yɛpɛ typical bully a ɛyɛ deɛ NDC foɔ ɛne Mahama ɛde yɛ Dr. Kwabena Dufoɔ no Dr. Kwabena Dufoɔ koraa tena ase ɛtae pere sɛ wɔne Mahama kɔ anaasɛ wɔgyina na wɔne Mahama kɔ na wɔkɔ compete anaasɛ wɔkɔ for the election a ayɛ sɛ deɛ wɔde poison agu calabash mu a wɔyɛ aware sɛ calabash no poison gu na wɔfa calabash no wɔnom ɔsɛ saa na ɛteɛ ɔsɛ NDC foɔ ngyae sɛ wɔka sɛ anaasɛ wɔn support other candidate a wɔn nhunu so ɔsɛ candidate no wɔn nhunu so no ɛna nam a wɔn yɛ dede toto ayampia no ɔsɛ sɛ wɔn nhunu so a na ato wɔn no kasa ankora nhunu dede saa ɔsɛ wɔn nhunu so nti ɔkasa nko ara saa ɔsɛ NDC foɔ ngyae sɛ wɔn support wɔn no na ɛno nyɛ bully deɛ NDC foɔ no ɛyɛ na ɛyɛ bully typical bully deɛ wɔn de yɛ Kwabena Dufoɔ na deɛ Kennedy Agyapong ne wɔn aka no keka na wɔn nam na wɔn kasa yɛ dede ne deɛ ne nyinaa yɛ sɛ wɔn nhu aba no so wɔn nhu sɛ deɛ esi mi kɔ aba no na wɔn nhu so wɔn nyi gyidie bi nkɔ so wɔn dwen sɛ ɛbɛyɛ fala because wɔn bɔ wɔn bɛtoto ayampia na wɔn keka nsɛm sɛ wɔn bɛyɛ expose showdown ne deɛ keka wɔn nanka delegates anaasɛ Ghanafoɔ nyinaa adwene akɔdi wɔn so na nkɔmɔ ato aba no tie Dr. Mahmood Bawumia wɔn hwɛ nkwa ne saa na wɔn hu adeɛ no so na sisi wɔn nso afa kɔtu kwan bi so a wɔn bɛsɛ kyɛ sɛ deɛ wɔn bɛyɛ bia a wɔn bɛwɛ ne aba no asɛ deɛ wɔn bɛyɛ bia aba no bɛbɛn wɔn favour bi a wɔn bɛyɛ no wɔn nso NDC foɔ anaasɛ other political parties mo a monim sɛdeɛ esi mi tie especially mo NDC foɔ mo afa bi mu da mo ahu sɛdeɛ esi mi tie na nnipa sɛ nka motumi gyina baabi ɛbɔ MPP party ne so bɔ anaasɛ Dr. Mahmood Bawumia so bɔ because Dr. Mahmood Bawumia wɔnyɛ hwee allegations a Kennedy Agyapong making bebree ne nyinaa no ɔno ne Mahmood Bawumia onim ho hwee especially that $800 million ɛnyɛ sika ketewa $800 million that allegations ne deɛ ɛkeka ho nyinaa Kennedy Agyapong ne nam tutu gya ne nyinaa no ɔno no Miracles Aboagye ne ne boss Dr. Mahmood Bawumia wɔn nim ho hwee ti NDC foɔ no ntina wɔn baa bi na wɔn gye wɔn fie asɛm na wɔn gyae sɛ wɔn de wɔn ho hyehyɛ paa MPP party mu nsɛm no na Kennedy Agyapong deɛ aba no na wɔn hu so he can't see it up ɛnyɛ sɛ obi bully no wɔn hu deɛ ɛkɔ wɔn hu ne left and right panin akora ne panin bɛko nso widie ho no deɛ wɔn panin no bɛko awie na nso widie ho no deɛ ɛnyi ma efisɛ Bawumia wenya ne first time a wayɛ vice president wenya ne first time a ɔbɛyɛ president nti no anaasɛ ɔbɛyɛ leader wayɛ leader pɛn ogu so koraa yɛ leader sisi a nti party foɔ no wɔn mu gyidie nti ama ada candidate no ho kyerɛ wɔn paa wɔn ho ntɔ wɔn koraa so wɔn sɛ esi Bawumia is gaining favour anaasɛ wɔwɔ the heart of the delegate biara ɔbɛbisa no biara obiara support Bawumia ana analysis biara bɛba biara te sɛ info analytics wɔn analysis a wɔn de ba sɛ Bawumia is the one on top Bawumia na spearhead wɔn na lead wɔn na in favour wɔn na sɛ biribiara yɛ in favour wɔn lead party no nti wɔn a wɔn nam tutu gya no deɛ ayɛ sɛ yɛtwa wɔn akyi mpere ɛnyɛ sɛ obi bully wɔn mu abatoɔ no yɛbɛkɔ na wɔn ho sɛ ɛnkɔ wɔn favour abatoɔ no ho sɛ delegate no ɛngye wɔn di abatoɔ no yɛbɛkɔ so no ho adwendwen na etwa wɔn akyi mpere wɔn ho aba no so na wɔn nam na wɔn toto ayampe ka deɛ wɔn de abusua Miracles Aboagye akasa wato gya abusua bɛtie Miracles Aboagye nsɛm na wɔka no bi na abusua nso gya wadwenkyerɛ na ehu sɛdeɛ wɔsɔ odwen fa nsɛm a Miracles Aboagye ka no sɛ ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ abusua nkɔ ne nkɔhwɛ
It's even not much. So Adam and his friends keep talking about weapon and then they make it look like when they say it's a certain crime, even if there is anything like that. I mean, whipping. Yeah, I mean, he's going to be an MP. Yeah, he's going to be an MP. Everyone. He's going to have a chief whip. Why is he not telling his people that when he becomes an MP, he would not work with anybody called a chief whip from his side? Whipping is part of democracy, even if there's anything. You mean whipping people into line? Yes, it's part of democracy. So you're acknowledging that? No, I am not. I'm only trying to say that. You're acknowledging that people have been whipped into line? No, I am not. I am only trying to say that the way they say it, sometimes they make it sound derogatory. But there is nothing derogatory about whipping in a democratic system. For example, I am in Agyapong North. Okay, I support Dr. Bawumia. When I live here, I'm going to Agyapong North and I'm going to call the police station executives into a meeting and tell them why I think they should support Dr. Bawumia. And I'm going to get a lot of them agreeing with me because these are people that I have been working with over the years. They trust in my judgment and they trust in my leadership. One of the cardinal responsibilities of a candidate is to get a lot more Samia Ukus, a lot more Dennis Abuajes, a lot more MPs, a lot more ministers, a lot more chief executives. Because you see, when it comes to MPP business, your role in government means nothing to us. Your role in government, when you're talking about MPP, your position in government, it means nothing to us. When we enter the party room, we are all the same. So it is about influence. It is about your ability to draw a lot more people into your strategy room to support you. So if you come and see me telling my people in the Agyapong North that they should come and vote for Dr. Bawumia and you call that weapon, we embrace it because we are unashamed about that. That is what we are supposed to do to support the cause that we believe in. The final one, he speaks about, he tries to draw in this so-called establishment thing and the fact that Alan is complaining and the fact that Ken is complaining. Sometimes it's not nice. Are you saying he's lying? Yeah, no, I'm not saying he's lying, but sometimes it's not nice. But we it's are true. In the same industry. Alan is relax. Let me complaining make the point. to the point that he has defected. You relax and listen to what I'm going to say. Okay, I'm relaxed. We are in the same industry. We know how some of these things pan out, especially when you're going into a contest and people are not seeing top. In quotes, the sort of things they come up with. Is it the case that in their election, which they went to, which I never complained about because I know it happens, when Dufo was crying from the rooftop and nobody was hearing him, is it the case that they were bullying him? This is Dufo's statement on 12 May 2023. Let me see. Dufo says, it's on his Facebook wall. I have the statement. Yes, Dufo says, and I'll just go to one paragraph. He says, as at this time, after he has complained and lamented how the party has begun distributing the ballot papers to the various regions and constituencies without our involvement. This is after writing 6 paragraphs of pain and grief. Look at all this thing this man has done for your party. All his contribution. He's put his financial institutions, his media, he's put so much money into it. See what they did to him. So you copy from before? No, relax. No, don't make a point. Let me make my point. Then he says, I wish to reiterate my commitment to the party and its grassroots. Because he's the most likable person in the NDC. Who? Dufo. How? If he had gone into the election, he would have won. then he says that. Then he says that. You know that. How do you know? About all the polls. All the polls. No, he didn't. The polls are they the ballots? What are you talking about? Go. Polls. The polls didn't they predict certain numbers for August 26 and he didn't pass. Then he says, however, my concerns that the party is not ready to conduct free and fair elections is evident for all to see. Then he says, taking part in such election will be akin to knowingly drinking from a poisoned calabash. Read that again. Taking part, akin to what? Taking part in this election would be akin to knowingly drinking from a poisoned calabash. This is how Dufo described the NDC that Adam Agbana Honorable is part of. I don't support Dufo's statement. I do not agree with him. Because when you are going into an election and you are a candidate, you cannot have the rules being made for you and to suit you according to how you want it. Right. But I was thinking that Adam would have taken the same magnanimity from us and also not make such comments because they did worse to Dufo. Remember there was a time 800 million for him to step down. No, they bullied him. He would have wished they even gave him money to step down. The way they treated him, he would have wished they gave him money to step down. He would have preferred that. They basically prepared the poison calabash according to him and were asking him to come and drink from. So we should stop these things. The election is being conducted by the Electoral Commission.
the people will go and cast their ballot. I have a responsibility to advocate for a lot more votes for Dr. Mahmoud Bawumia, and that is exactly what I will do as a party person. And Blue